Hi everybody, I hope you're doing well and welcome to a new unit and a new topic. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ وأهلا وسهلا بكم في وحدة جديدة وموضوع جديد. The topic of our new unit is the world of money. The world of money. الموضوع ديال الوحدة ديالنا الجديدة هو عالم المال. عالم المال. So to start up, let's read a dialogue between an interviewer and Samantha, who is the interviewee. قلت بداية أجي نقرأ واحد الحوار ما بين المسؤول على المقابلة اللي كيدير المقابلة الانترفيو in French اللي هو in English interviewer وما بين سامونتا اللي هي اللي كتخضع للمقابلة أو الانترفيو اللي كتسمى interviewee. So please write down this vocabulary. Okay, interviewee. Samantha is the interviewee and the responsible of the company. المسؤول على الشركة هو the interviewer. Good. So please listen carefully to this interview about a job. تسمعوا لهاد حوار حول كما قلنا مقابلة على عمل job interview. Interviewer. So why do you want to be a computer programmer? بمعنى إذن لماذا تريدين أن تكوني مبرمجة حواسيب أو حاسوب؟ Samantha. Well, I don't like working in a fast food restaurant and I want to make money or more money. Well, I don't like working in a fast food restaurant and I want to make more money. قلنا ملي نلقاو well في البداية especially in dialects خصوصا في الحوارات كنن بها حسنا bon in French بالفرنسية bon. Well, I don't like working in a fast food restaurant. حسنا لا أحب أو لا يعجبني الاشتغال في مطعم للأكلات السريعة fast food. وأريد أن أربح المال أكثر. بغيت نربح مال أكثر. Interviewer. I see. Can you work on a PC and a Mac? I see. المفهوم الحقيقي ديالها هو أرى. To see. أرى. ولكن خاصة في الحوارات واحد المجموعة ديال المواضيع كيتبدل المعنى ديالها. هنا ماشي المفهوم ديال يرى وإنما I see, I understand. je comprends. فهمت. I see. Can you work on a PC and a Mac? هل يمكنك الاشتغال على هذا النوع من الحواسيب اللي هما PC or a Mac? Samantha. Yes, I can. نعم أستطيع. يمكنني. I've had some training on both types of computers. I've had بمعنى I have had. This is the short form of have.
إذن I have had بمعنى I have taken some training بمعنى خديت تدريب أو تكوين، خديت شي شوي ديال التكوين أو تكونت في كلا النوعين من الحواسيب. both كلاهما جوج both types كلا النوعين. Interviewer: How well do you work on new programs? How well do you work on new programs؟ بمعنى إلى أي حد إلى أي حد how well do you work إلى أي حد يعني كتعرفي تشتغلي أو إلى أي حد أنت جيدة well لاحظوا معايا هنايا well حسنا هنا well جيدة adjective. so إلى أي حد أنت جيدة في الاشتغال على البرمجيات الجديدة. بالمناسبة لا تلاحظوا بأن هنا مكتوبة programs with one M غير بأم وحدة، وملي غادي نوصل الوحدة مكتوبة بدا بالأم. what is the difference؟ شنو هي وشنو هو الفرق؟ program with one M يعني بأم وحدة this is American English الإنجليزية الأمريكية and with double M بدوزين بحال اللي عندنا هنايا is British English. okay إذن إلى أي حد أنت جيدة في الاشتغال على البرمجيات الجديدة. Samantha: Well, I'm pretty good, I guess. I'm a fast learner. حسنا أنا جيدة جدا. Pretty المعنى ديالها هي simply very. I'm pretty good or I'm very good. so أنا جيدة جدا على ما أعتقد I think I suppose I guess بمعنى أظن okay على ما أعتقد je crois I guess. I'm a fast learner. أنا متعلمة سريعة بمعنى كنتعلم بشكل سريع. Interviewer: That's good. And how good are you at finishing work quickly? جيد جدا أو جيد c'est très bien. And how good are you at finishing work quickly يعني إلى أي حد أنت جيدة في إنهاء العمل يعني بشكل سريع quickly. Samantha: Let's see. Pretty good. Let's see بمعنى لنرى voyons très bien بمعنى جيد جدا. I work well under pressure especially when there is a deadline. أنا أشتغل جيدا تحت الضغط خاصة عندما يكون هناك يعني أجل محدد. من كنقولوا deadline هو الأجل المحدد آخر أجل كنقولوا حينما يكون هناك أجل محدد. Interviewer: Excellent. And why do you want to work for our company? ممتاز. ولماذا تريدين الاشتغال في شركتنا؟ company هي الشركة. Samantha: I'm impressed by the quality of your computer programs. I think I can put into practice what I've learned at the Information Technology Institute. بما انك تتعني بان كتفكر شي شويه قبل ما تجاوب. I'm impressed by the quality of your computer programs. أنا يعني معجبة أو منبهرة بالجودة ديال البرمجيات ديال الحواسيب ديالكم. I think I can put it into practice. أعتقد بأنني
يعني ممكن أنني نطبقها. To put something into practice يعني حرفيا يمكن لي نوضعها أو لا يمكن لي نوضع يعني في التطبيق. whatever learned يعني داك الشيء اللي تعلمت بمعنى يمكن لي نطبق. اوكي إذن يمكن لي نطبق ما تعلمته في في معهد التكنولوجيا يعني التكنولوجيا المعلوميات. Interviewer When can you begin work if لاحظوا معايا بأن بحال قطعته ما خلاتوش يسالي. Samantha immediately يعني بتسمى هي يعني بحال تفاجأت أو لا عجبها الحال اللي قال لها when can you begin work if يعني متى تستطيعين يعني الشروع في العمل إلى مثلا إلى عيطنا لك بمعنى هي عرفت بأن بحال تقبلات مؤخرا ما بين شيء يعني وجاوبت يعني بداك الحماس immediately يعني في الحال sur le champ في الحال تمتم. I can start right now يمكن لي نبدأ الآن. okay I can start right now. Interviewer but بمعنى ما خلاتوش عاود يكمل. She is interrupting him كتقاطعو to interrupt كتقاطعو. بالمناسبة نسجلو هاد الفوكابيولار علاش لا to interrupt to interrupt someone بمعنى لا not to let him speak كتقاطعو ما كتخليهش يتكلم. to interrupt interrompre interruption l'interruption المقاطعة. إذن Samantha sorry may I ask a question عفوا هل يمكنني أن أطرح سؤالا. Interviewer please go ahead من فضلك تفضلي. okay من فضلك تفضلي. Samantha am I able to get this job as a computer programmer يعني هل أنا قادرة على الحصول على هذا العمل كمبرمجة حواسيب. Est-ce que je suis capable d'obtenir ce travail comme programmeur des ordinateurs. Alors, able to, capable de. Interviewer على أين ما كملش يعني الكلام ديالو. بعد ما شرحنا يعني الحوار ديالنا وفهمناه نمشيو الأسئلة. 2. Comprehension check. We have 4 statements. Let's check whether they are correct or false. عندنا واحد 4 ديال الجمل نشوف واش صحيحة أو خاطئة. 1. Samantha wants to be a cook. Samantha تريد أن تصبح طباخة. Is it correct? Of course not. So what does she want to be? إذن شنو بغات تصبح؟ She wants to be a computer programmer كما شفنا. يعني بغات تصبح بطبيعة الحال يعني
يعني مبرمجة حواسيب. 2 يمكن لكم ترجعوا للنص مطابق. Samantha likes the company computers. Samantha أعجبت بالحواسيب ديال الشركة. Is it correct or false? It's false. خطأ. كاين اللي غادي يقدر يقول correct لأن كاين في النص بأنها أعجبت بشي حاجة، ولكن ماشي أعجبت يعني بالحواسيب ديال الشركة، وإنما ملي كنشوفو يعني النص ديالنا هي أعجبت بالجودة ديال يعني البرمجيات ديال الشركة، ماشي الشركة أو الحواسيب ديال الشركة، وإنما البرمجيات. إذن false خطأ. she liked or she likes إلا كان present، or كما عندنا في الدايلوج she is impressed يعني أبهرت أو أعجبت بالجودة ديال البرمجيات الحواسيب ديال الشركة. 3 she studied computer programming. she studied computer programming بمعنى هي درست يعني البرمجيات ديال الحواسيب. Is it true or false? Think a little bit about it. فكروا فيها شوية أو رجعوا يعني الحوار. يمكن لكم يعني توقفوا كما قلنا الحواسيب ديالكم أو الهواتف وحاولوا يعني ديروا مجهود شوية بلا ما تشوفوا الأجوبة. Yes, it's true. She studied يعني computer programming at the Information Technology Institute كما قلت، يعني تعلمت هاد البرمجيات هادو في المعهد ديال تكنولوجيا المعلومات كما شفنا في الحوار. 4 the interviewer accepted Samantha بمعنى المسؤول على المقابلة قبل سامانثا. Is it true or false? Actually we don't know. في الواقع ما عرفناش، لأن إلا لاحظتوا في الأخر ديال الحوار يعني ما كاينش واش تقبلت أو ولا لا. bon يعني the answer is we don't know. So here are our answers. هادو هما الأجوبة ديالنا. For the first question, false. She doesn't want to become or to be a cook اللي هو طباخة، وإنما she wants to be or to become a computer programmer. بالمناسبة we can say to be يعني تريد أن تكون، أو she wants to become بمعنى تريد أن تصبح، يعني باش نغنيو يعني الرصيد المعرفي ديالنا من ناحية المرادفات. So she wants to become or she wants to be a computer programmer. Second قلنا false. She liked يعني the company computer programs أو the quality of the company programs, or كما لقينا يعني في النص she is or she's impressed by the quality of the company computers or the computer programs يعني منبهرة أو معجبة جدا بالجودة ديال البرمجيات الحواسيب ديال الشركة. 3 true. She studied or she learned. السؤال عندنا studied to study درست، وهنا تعلمت، يعني يمكننا نقولوا to study or to learn. She studied or she learned it. It refers to يعني
هذاك الشيء اللي تعلمت. اوكي. at the Information Technology Institute في المؤسسة كما قلنا أو المعهد ديال التكنولوجيا ديال المعلومات. for we don't know. اوكي. بالنسبة لفور we don't know ما بين شيء، لأن كاع كتقاطعوا إلا حتى كتقاطعوا ما كتخليش يهضر دونك ما عرفناش حيت واش. على أي 3 we have a question here. بطبيعة الحال ملي كنلقى واحد السؤال مكتوب بالزرق بطبيعة الحال هنايا، يعني هذا هو الموضوع ربما من ناحية الفانكشن براكتس أو الفانكشنز، يعني هذا هو الموضوع ديال الدرس. So please listen. Can you work on a PC and a Mac؟ هل يمكنك كما قلنا الاشتغال على البيسي ولا الماك؟ ومن بعد طالبين منا أننا نملؤ هذا الجدول، مثلا asking about ability، وبالتالي الموضوع دياله ability. ability هي الاستطاعة أو القدرة، يعني كيفاش نعبر على الاستطاعة أو القدرة، بمعنى يمكنني، أستطيع أن، إلى آخره كما عندنا في السؤال هنا. can you work؟ هل يمكنك الاشتغال؟ هل تستطيعين الاشتغال على؟ أوكي. إذا هذا هو الموضوع ديالنا ديال functions. غادي نشوفوا كيفاش نعبروا على الابيليتي، يعني asking about ability، يعني كيفاش نسولوا على القدرة ديال الإنسان مثلا في انترفيو كما شفنا قبيله. وبالنسبة للانترفيو وي اللي هي سامانثا نشوفوا يعني الأجوبة responses عندنا فيها بوزيتيف بشكل إيجابي والنيجاتيف بمعنى واش قادر أو ما قادرش. شنو هما الاكسبريشنز اللي كنا لقينا في النص اللي كتعبر على الابيليتي، سواء asking about ability or responding positively or negatively. إذن غادي توقفوا الحواسيب والهواتف ربما ورجعوا للنص وسطروا ربما ولا سجلوا يعني الاكسبريشنز اللي كاينين في الكونفرسيشن ولا الديالوج، ومن بعد رجعوا للتصحيح. Please listen to me carefully. اسمعوا لي مزيان، لأن أنا ما يكفيش يعني غير نجاوبوا على الأسئلة فقط وين واحد مجموعة الأمور باش خصنا نتعلموها كيفاش نبداو نكتبوا كيفاش نجاوبوا. يعني راه كاين شي تعابير وكاين شي يعني أمور اللي خصنا نشوفوا كيفاش واش خص يكون موراها الناون خص يكون فيها الفيرب إلى آخره. So please for asking about ability، بالنسبة ل asking about ability يعني السؤال أو الاستفسار حول القدرة أو الاستطاعة. we have the following expressions. عندنا هذه العبارات الآتية. can you كيجي موراها بلاس فيرب. علاش؟ لأن هذا كيتسمى الموديل فيرب، الموديل فيرب. والموديل فيرب كنا سبقنا قلنا بحال مي كان كود مايت مي دائما تيكون موراها على الأقل إلى حدود جدا مشترك يعني الانفينيتيف. I can go, it may rain tomorrow إلى آخره. So plus verb. إذن can you for example can you lend me some money؟ واش يمكن لك تسلف ليا بعض المال؟ اوكي. Are you able to plus verb يعني هل أنت أو أنت أو أنتم قادرة أو قادر أو قادرون على plus الverb. Okay. For example, are you able to make a campaign about the environment؟ هل أنتم قادرون على تنظيم or organize a campaign، تنظيم يعني حملة حول البيئة. How well do you plus verb يعني إلى أي حد، يعني شحال إلى أي حد بالنسبة للجودة. how well شحال أنت جيد، يعني كم أنت جيد إذا بغينا نقولوا بلاس الفيرب على حسب الحالة عندنا.
How well do you learn your lessons quickly؟ شحال أنت جيد في يعني مراجعة أو تعليم مثلا الدروس بشكل سريع. How good are you عفوا واحد السبجيكت غنزيدو هنايا. So how good are you at plus noun or plus verb plus ing. ما معنى هذا؟ أولا بالنسبة للعبارة ديالنا ولا الإكسبريشن يعني to ask about ability بمعنى إلى أي حد أنت أو أنت جيدة في. إذن خصنا يكون موراها noun أو لا verb plus la forme ing. ديروا في بالكم بأن ملي كنضيفوا الاي ان جي فورم الفيرب راه كيعطينا النون صافي. إما كيكون اسم حقيقي كما نعطيو مثال دابا أو لا إلا ضفنا اي ان جي فورم الفيرب راه كتعطينا اسم. Let's take an example. How good are you at mathematics؟ إلى أي حد أنت أو أنت جيد أو جيدة في الرياضيات. إذا عطينا اسم النسبة فعل الفيرب الأول الرياضيات. How good are you at mathematics؟ أوكي بالنسبة للفيرب How good are you at doing mathematics exercises؟ إلى أي حد أنتم جيدين في القيام القيام بالتمارين الرياضية. إذن هادشي علاش verb plus form بحال to write verb ملي كنزيدو لا form ing كيعطينا writing بمعنى كتابة وهي غادية. Now are you capable of plus verb plus ing form. ملي كنقول verb plus ing form كنكون راه الاسم بمعنى إلى أي حد أنت أو أنت قادر أو قادرة على فعل شي حاجة. Okay, for example, are you capable of fixing this computer؟ هل أنت أو أنت قادرة أو قادر على إصلاح إن الفيرب هو أصلح. إذن نعطينا الاسم إذن على إصلاح الحاسوب نضيف واحد الكويشن مارك هنايا. Okay. Do you think you can plus verb بمعنى أتعتقد أو أتعتقدين أنك أو أنك بإمكانك أو بإمكانك فعل كذا. إذن verb. For example, do you think you can take a shower in this cold weather؟ أتعتقد أنك بإمكانك أخذ يعني دوش في هذا الجو البارد؟ قلنا كان modal verb plus verb. Do you know how to plus verb بمعنى هل تعرف كيف الفعل. مثلا هل تعرف كيف يعني كتابة أو أن تكتب كلمة مثلا بالنسبة للسبيلين أو للأورتوغراف. Do you know how to write development؟ صافي. Do you know how to write development؟ كتعرف كيفاش تكتب development. Okay. Or do you know how to spell development بمعنى تكتبها الأورتوغراف ديالها. Do you know anything about إما plus noun ولا plus verb. صافي دابا من هنا قدام كنعرفو بأن noun راه noun اسم حقيقي اللي مكيكونش فيه الفيرب بحال weather الجو مثلا أو لا الحاسوب noun ولكن كيكونوا أفعال. إذا صافي verb plus ing كتعني الاسم
So do you know anything about هل تعرف أي شيء حول okay مثلا for example do you know anything about politics هل تعرف أي شيء عن السياسة جواب شي فيرب آخر مع فورما ينجي Do you know anything about using a computer or a Mac هل تعرف أي حاجة حول استعمال الفيرب هو to use زدنا الفورما ينجي من طبيعة الحال بعد ما حيدنا له إي ولا عطاتنا using a computer or a Mac Do you have the experience plus noun or plus verb plus ing واش عندك تجربة ديال إلى آخره واش عندك شي تجربة ديال زائد النون for example do you have the experience of mechanics واش عندك شي تجربة في الميكانيك or verb plus ing form For example, do you have the experience of drawing? هل لديك تجربة في الرسم؟ رسم to draw drawing الرسم نسجلوها لكم فوكابي ما فيها بس draw is the verb رسم drawing الرسم okay Now, for responses or answers, بالنسبة للأجوبة. Firstly, these are positive answers or responses. هذه الأجوبة بالإيجاب بمعنى كاين القدرة والاستطاعة على فعل شيء. Okay? Yes, I can. Can you drive? Yes, I can. How good are you at كم أنت جيد أو إلى أي حد أنت جيد فيه I'm pretty good at أنا جيد جدا فيه وكنكمل حسب النون بلس ing form I am able to كما قلنا أنا قادر على زائد الفعل je suis capable de I'm able to swim أنا قادر على السباحة وأن أسبح أستطيع أن أسبح I know how to fix a computer. أعرف كيف أصلح حاسوب. I have the experience of plus noun ولا plus verb صفر ing. لدي تجربة في كذا. I am capable of plus verb plus ing form. Je suis capable de. Okay. أنا قادر على كده. Now for negative answers, can you fix this computer? No, I can't. Negative, you didn't see the B. لا أستطيع. I am not able to swim. أنا لا أستطيع أن أسبح. I'm not good at physics. Okay? أنا لست جيد في الرياضيات. I'm not good at mathematics. I'm not good at swimming. لست جيدا في السباحة. I don't know anything about plus noun. لا أعرف أي شيء حول أو عن. Okay. لا أعرف أي شيء عن السياسة. I don't know anything about politics. I don't know how to plus the verb. I don't know how to speak German, for example. I don't know how to speak German. لا أعرف كيف أتكلم الألمانية.
Now let's have some exercises, or let's do some exercises in 4. The task is completing these exchanges. المهمة أو التمرين هو أننا نتمموا هاد الحوارات ما بين two people مثلا أو of course using the expressions that we have just learned about asking about ability or responding positively or negatively. So, interviewer, we really need a person who can do kitchen work. What could we say in this situation? بمعنى the interviewer. We really need a person. نحن حقا نحتاج إلى شخص الذي يمكنه القيام بأعمال أو عمل المطبخ. محتاجين شي واحد اللي يطيب. Ron, okay, Ron. In your opinion, what can Ron say in this situation? شنو يمكن لرون تقول في هذه الحالة؟ Think a little bit about it. فكروا فيها شوية. مادام عندنا الجواب I want to work at the reception desk. I'm sorry. مازال في الانترفيور شنو ممكن يقول الانترفيور as a question كسؤال أنه يسولها على القدرات ديالها واش ممكن أنها تشتغل يعني أو تمارس عمل ديال الطبخ. Yes, we can say for example, can you أيمكنك okay, really need a person who can do kitchen work. Can you? هل تستطيعين؟ بالإمكانية. Now, Ron. What would Ron say in this situation? أشنو ممكن رون تقول في هذه الحالة هذه؟ دونك غتكون جاوبت بشي حاجة ونشوف أشنو قلت أنا. I want to work at the reception desk. أريد أن أشتغل في مكتب الاستقبال. La réception. Le bureau de réception. Okay. إذا مادام أنها قالت أنها بغات تشتغل في مكتب الاستقبال this means هادشي كيعني she doesn't want to work at the kitchen. يعني هادشي كيعني أنها ما بغاش يعني تخدم كطباخة أو لا تقوم بالعمل ديال الطبخ. So what would she say? اش ممكن تقول؟ بمعنى أنها ما إما رافضة أو ما تقدر شيء أو لا ما تستطيع شيء ما كتعرفش تطيب إلى آخره. Simply she can say no, I can't. Okay? Because the question is can you? السؤال هو واش تقدري؟ الجواب no, I can't or sorry, I can't. Interviewer. Oh, I'm sorry. عفوا. Now, the second exchange between you and John. Okay? Between you and John. ما بينك وما بين John. You. I have a problem with my computer. لدي مشكل في حاسوبي. What is the question? To ask about ability. As you have a problem with your computer, مادام عندك مشكل في الحاسوب ديالك. اوكي اشنو هو السؤال؟ وشنو هو الجواب ديال جون؟ لأن قال I'm a computer programmer. مادام أنه يعني مبرمج حواسيب إذن أولا he is able to do the task. ممكن أنه يقوم بالمهمة. وشنو هي المهمة؟
مادام الحاسوب يعني فيه مشكل، بمعنى واش ممكن تصلح الحاسوب ديالي أولا واش ممكن تصلحو. So how can we say this in English؟ يعني واش يمكن لك تصلحو ولا واش تعرف كيفاش تصلحو. So simply we can say do you know how to fix it؟ Okay. واش تعرف كيفاش تصلحو أولا simply can you fix it؟ جون مادام كما قلناه أنه يعني مبرمج حواسيب يعني ممكن يصلحو. He can fix it. So the answer could be yes I can or yes I do. علاش yes I can ولا yes I do؟ إلا قلنا can you fix it؟ Yes I can. Or do you know how to fix it؟ Yes I do. Then this is a positive answer. You I'm lucky then. أنا محظوظ إذن. أنا محظوظ إذن. Now the third and the last exchange between you and Mrs. Smith. This is Mrs. Smith. Okay? You. I want to buy a car. Can you lend me some money؟ أريد أن أشتري سيارة. هل يمكنك أو يمكنك إقراضي بعض المال؟ واش يمكن لك تسلفي لي أو تسلف لي شي فلوس؟ أوكي. بالمناسبة قبل ما نكملو على سبيل الاستفادة، إلا أنت أو أنت اللي عندك الفلوس، أنت أو أنت كتمتلكي أو كتمتلكي الفلوس وبغيتي تسلفيهم أو تسلفهم، في هاد الحالة هادي كنقول lend. I can lend you. يمكن لي نسلف لك because I have money. ولكن العكس، إلا أنت أو أنت اللي محتاجة الفلوس، بمعنى أنت اللي غتقرضي الفلوس أو تسلفي الفلوس أو تسلف الفلوس، ماشي اللي كنقولو إنما to borrow. So please write it down. سجلوها من فضلكم. to borrow. to borrow. العكس. نعاود، الإنسان اللي كيمتلك الفلوس وبغى يسلفهم لشي واحد هنا كيقول I can lend you some money. أنا نسلف لك الفلوس. وين إلا كنتي انت اللي محتاج الفلوس هنايا you borrow money from someone. انت أو انت اللي كتسلفو الفلوس من شي واحد. Okay. Good. Now let's come back to our exercise. نرجعو للتمرين ديالنا. So Mrs. Smith. Yes, of course. بمعنى she accepts to lend you some. قبلت أنها تسلف لك الفلوس. But لكن اش؟ انت بغيتي تشري سيارة و سولتيها واش ممكن تسلف لك الفلوس، قبلات، ولكن اش؟ What is the question to ask about ability؟ لأن جاوبتيها بشي حاجة هنا وقلتي لها في الآخر I got my driving license last month. I got my driving license last month. بمعنى حصلت على رخصة السياقة ديالي driving license، رخصة السياقة ديالي الشهر الفارط. إذا ملي حصلتي على رخصة ديال السياقة بمعنى بطبيعة الحال يمكن لك تقدر. أوكي. إذا الجواب غيكون إيجابي positive. غادي نشوفو السؤال اللي غيمكن
ممكن تقول مثلا السيدة سميث، يعني اش غتقول يعني هاي غتسلف لك بغيتي تشري السيارة، اوكي، ولكن واش قادر يعني تسوق السيارة؟ So how can we say this in English? But what? Think a little bit about it. Yes, but can you drive a car? Okay. Or are you able to drive it؟ كابا نعاودوش الكار السيارة ديجا كاين هنا غير it object pronoun ديالنا. But are you able to drive it? Or can you drive it? Or are you capable كما قلنا to drive it؟ مادام الجواب إيجابي as the answer or response is positive, you can say yes I can. إذا قالت لك can you drive your or the car؟ وإذا قالت لك are you able to drive it؟ الجواب هو yes I am. وبحال are you capable to drive it؟ الجواب yes I am. بمعنى كنجاوب بالauxiliaries. Okay, now let's take a look at our answers. قلنا 4 can you؟ No I can't. Do you know how to fix it? Yes I do. Are you able to drive it? Yes, I'm pretty good at driving. Now, 5. We have a game. We have a game إنه واحد اللعبة. Un jeu. Let's read these 5 notes. نقراو هادو. And let's try to ask someone, your partner or your colleague or your sister or brother, about his or her ability to do the tasks. هي المهام اللي كنت قلت. For example, student A. I want to work in a bank. I want to work in a bank. أريد أن أشتغل في مصرف أو في بنك. Student B. Really? How good are you at statistics? يعني كم أنت جيد أو إلى أي حد أنت جيد في الإحصائيات. statistics الإحصائيات. Okay. Student A. Not bad. ليس سيء. Now, this is the first task درناها ديجا اللي هي working in a bank صافي. Now 2, what would you say in the following situation? Designing a computer program. Designing a computer program بمعنى تصميم يعني برنامج ديال حاسوب. What would you say in this situation? For example, student A can say, I'm good, I'm excellent, I'm pretty good at designing a computer program. أنا جيد في يعني تصميم برنامج ديال الحاسوب. Student B. Really? How well can you or do you design computer programs?
حقا إلى أي حد يمكنك أو تستطيع يعني تصميم البرمجيات أو البرنامج ديال الحاسوب. Maybe the answer الجواب هو pretty good, very good, etc. علاش كنقول هادشي اورالمون؟ باش تشتغلوا حتى على listening ديالنا شويه، السماع. أما الأجوبة راها واجدة. Let's go to our answer. نمشيو للجواب ديالنا. For 2, we can say, for example, student A, I'm good, or I'm a good designer of computer programs, or I'm good at computer programs design or designing. بحال بحال. إذا أنا واحد المصمم جيد ديال البرمجيات ديال الحواسب. Student B, really? How well can you design, or how well do you design computer programs? Student A, I'm sorry, student A, not student B. Pretty good, or very well, or very good. 3, saving 10,000 dirhams in 3 months. يعني ادخار 10,000 درهم في غضون 3 أشهر. تجمع 10,000 درهم في 3 شهور. How can you say, for example? We can say, for example, student A, I am able, I am capable, I can save. غير قلت I am able ولا capable هنا to save، يعني to plus الverb، ولكن كان كما قلنا يعني infinitive مباشرة. I can save, or I am able to save, or I'm capable to save 10,000 dirham in 3 months. What would student B say? شنو يمكن يقول student B في هذه الحالة هذه؟ Really? حقا؟ مثلا are you capable, or are you able, or can you save that big amount of money in short time? يعني واش حقا يمكن لك أو قادر على أنك تجمع هذاك المبلغ الكبير اللي هو 10,000 درهم في وقت قصير. So let's see the answer. تشوفوا الجواب. Student A, I'm able to save. I'm capable to save. I can save 10,000 dirhams in 3 months. Student B, really? Are you capable to save that big amount of money in a short time? هل بإمكانك أو تقدر تجمع أو تدخر ذلك المبلغ؟ دابا الأماونت نسجلو شي تابعكم في السنوات المقبلة إن شاء الله. أماونت مبلغ، عندنا مبلغ عندنا كمية، ولكن مادام كنهضرو على الفلوس عندنا مبلغ. إذا واش يمكن لك تجمع ذلك المبلغ الكبير ديال المال في وقت قصير short time؟ Student A, yes I am. علاش؟ لأن عندنا الverb to be. Are you capable? Yes I am. Are you able? Yes I am. ولكن can you? Yes I can. ولا do you know how مثلا؟ Yes I do. يعني راه الأوكسيلوريز باش كان نجاوبو. For borrowing money from a bank. اللي قلنا قبيلة to borrow money from someone or a bank، يعني انت اللي كتقترض او اللي كتسلف. تسلف الفلوس من مصرف او
bank. What can you say in this situation? هو ماشي بالأمر الهين، ماشي سهل، وإنما حنا هنايا باش نتعلمو. معليش. For example, student A can say، ممكن يقول I will lend a lot of money to a friend of mine. غادي نسلف يعني واحد المال كتير. عفوا. For I want to borrow money from the bank to start a business of my own. Or I want to borrow money from the bank to set up a project of my own. بمعنى بغيت نتسلف يعني المال من بنكة من أجل بدء مشروع. Okay? من أجل بدء مشروع. Student B, for example, can say, really? Do you think you can convince the bank or the director? يعني حقا أتعتقد بأنك بإمكان ديالك تقنع المدير أو البنك؟ Student A, of course. Yes, I can. Yes, I can. For student A, I want to borrow money from the bank to start a business of my own. أريد أن أقترض مالا من مصارف لكي أبدأ مشروع خاص بي. Okay, مشروع business or project of my own بمعنى خاص بي. Student B can say, for example, really? Do you think you can convince the director or the bank? حقا أتعتقد بأنك بإمكانك إقناع convince إقناع المدير أو البنك؟ Student A, yes, I can. إذن جاوبنا بالauxiliary can أو المودal verb can، يعني قلنا do you think you can? Okay? Yes, I can. Now 5 and the last، 5 والأخيرة. lending a lot of money to a friend. هنا أنت كتسلف يعني بزاف المال للصديق ديالك. So, what can you say in this situation? كما قلت قبيلة بشكل مسبق. I'm lending or I will lend a lot of money to a friend of mine. Student B, really? Will he be able or can he give it back to you? Student B, yes, he will. بما أنا قلت هنا Student A ممكن يقول أنا غادي نسلف يعني واحد القدر كبير ديال المال لواحد الصديق ديالي. Student B قال حقا هل سيكون قادر على إرجاعه لك؟ Student B قال نعم قادر. ما بقاش انت اللي هو اللي قادر انه يرجعك. Let's take a look at the answer. Student A, I'm lending a lot of money to a friend of mine. هنا استعملت البريزنت كونتينيوس، ما ندخلوش في التفاصيل، هادشي اللي غنقول غير بين قوسين. هنا البريزنت كونتينيوس كما كنعرفو بمعنى شي حاجة يعني كتوقع دابا right now at this moment now. هذا هو البريزنت كونتينيوس كتذكر. وكاين عاوتاني يعني في استعمال آخر ولكن حتى الجامعة إن شاء الله اللي دارت تخصص إنجليزية بمعنى بريزنت كونتينيوس كيتستعمل الفيوتشر زمان المستقبل، ولكن شريطتها أن تكون ناوي، ما تجيكش حاجة على غفلة، تكون ناوي مقرر أنك دير واحد الأكشن في الفيوتشر كديرها غير بريزنت كونتينيوس. على أي هذا على الهامش باش ندخل في التفاصيل. So I'm lending ولا بسيمبل فيوتشر اللي كتعرفوا I will lend. اوكي ما كنتيش عوال جاك على غفلة جا باغي الفلوس، إذن I will lend. I'm lending a lot of money to a friend of mine. Student B, really? Will he be able to give it back to you? Or can he
give it back to you بمعنى هل سيكون قادر على إرجاعه لك. اوكي أو لا هل يمكنه بكان can he اوكي can he حتى لهنايا give it back to you واش ممكن له واش يقدر يرجع لك. The answer is yes he will or yes he can. My dear students, thank you very much for your attention and your patience. I hope to see you soon in another lesson إن شاء الله. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء في درس جديد. Bye.